Good morning. My name is Sunil Vanzare, professor for MBA, and today we are learning a topic on preparing cost sheet. This problem is there in your BBA MBA syllabus. I'll read the problem for you. They've given information of a company called as Finlux Limited Faizpur for the year ending 31st of March 2019. They have an opening stock on 1st April of raw material 5,000, work in progress 1,200, and finished goods they have given in tons, that is 1,000 tons, that is 4,000 rupees. Then in the blue color, you can find the closing stock of raw materials 3,000, WIP 3,200, finished goods 9,000. Finished goods material is total quantity 2,000 tons, value 9,000 rupees. Then with the opening stock, they have to purchase some raw materials. In the year, they have purchased raw materials of 35,000. They have spent money on labor 25,000. They have paid excess duty on raw material 2,000 rupees. They have admin overheads 8,000. They have cost of factory supervision 12,000 rupees. They have paid income tax 5,000 rupees. Income tax is one component which has nothing to do with the cost sheet or preparation of cost sheet for a product or service the company is providing. So we have to ignore the item income tax from preparing the cost sheet. Then carriage and cartridge is paid for raw material 1,000 rupees. Management expenses, that is office expenses 1,000 rupees. Accountancy charges 1,000 rupees. Then the company formation expenses or preliminary expenses 3,200. This is again expenses which is not concerned with your manufacturing process or while we prepare a cost sheet for a product or service. Then the total sales, what we have done is 1,17,500 is the total sales amount. With the help of this, and they have also given some additional information. Advertising, bad debts, and selling on cost is 50 paise per ton sold. And in the year, they have sold 16,000 tons. In the year, they have produced 16,000 tons of material. So we have opening stock of material, we have closing stock of material, we have the total items produced. So if focus over here, the opening stock of finished goods is 1,000 and closing stock is 2,000. So here we have done a calculation, opening stock of finished goods 1,000 tons. Then in the year we have manufactured 16,000. So total 17,000 tons material we had in the year. Out of which 2,000 is balanced. That means we have sold 15,000 tons of goods in the year. And the bad debts and selling cost and everything is 50 paise per ton. So 50 paise into 15,000. Your expenses of selling distribution towards the bad debts advertising is 7,500. I repeat, in the problem, they have given you opening stock of finished goods as 1,000 tons. They have given closing stock 2,000 tons. And in the year, we have manufactured 16,000 tons of material, finished goods. So opening stock is 1,000 tons. We have manufactured 16. Total goods manufactured in the factory in 1 year is 17,000 tons, of which 2,000 is balance. That means we have sold 15,000 tons of goods. And the cost is 50 paise per ton. So 50 paise into 15,000 tons. The cost is 7,500. That is selling and distribution cost. So let's start this problem. First, we have to prepare a prime cost sheet. Cost sheet contains of prime cost. What is prime cost? Prime cost is equal to material plus labor plus direct expenses. So prime cost is equal to material plus labor plus direct expenses. So we'll focus on material over here. So opening stock of material, we had 5,000. So here they have mentioned opening material 5,000. So opening material 5,000 rupees. Then we have opening work in progress 1,200 rupees. So we have here opening stock of work in progress 1,200 rupees. या ठिकाणी फॅक्टरी मध्ये काही ऑलरेडी सेमी प्रोसेस गुड्स होते ते आपण या ठिकाणी ऍड केलेत. ओपनिंग स्टॉक किती आहे 1,200 रुपये. त्यानंतर या ठिकाणी फिनिश गुड्स किती आहे 4,000 रुपये. 4,000 रुपयाचे गुड्स आहेत फिनिश गुड्स. सो या ठिकाणी आपण काय केलं लेस क्लोजिंग स्टॉक या ठिकाणी मायनस केला आहे. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,000 रुपीज. We have finished with the first item. Now we'll go to the second item. That is closing stock. So closing stock मध्ये रॉ मटेरियल किती आहे 3,000 रुपयाचं आहे. या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉक मध्ये रॉ मटेरियल 3,000 रुपये आपण मायनस केले. तर WIP पण आपण मायनस करणार 3,200. तर या ठिकाणी प्राइम कॉस्टच्या खाली फॅक्टरीच्या कॉस्ट मध्ये लेस या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉक काय केला या ठिकाणी मायनस केलेला आहे.
फिनिश गुड्स पण मायनस करायचे किती 9,000 रुपयाचे. सो फिनिश गुड्स या ठिकाणी आपण काय केलं मायनस केलेत. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,000 रुपीजचे मायनस केलेत. हा झाला फर्स्ट पार्ट. नंतर या ठिकाणी पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल एक्सपेन्सेस आहे म्हणजे प्राइम कॉस्ट मधला कॉम्पोनंट आहे. सो हिअर ओपनिंग स्टॉकच्या खाली पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल 35,000. देन वी हॅव प्राइम कॉस्ट लेबर. प्राइम कॉस्ट लेबर काय प्राइम एक्सपेन्सेस. सो इट विल गो टू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मध्ये या ठिकाणी तुमचं प्राइम कॉस्ट लेबर आहे 25,000 रुपीज. सो प्राइम कॉस्ट लेबर 25, प्राइम कॉस्ट लेबर 25,000 रुपीज. ओके. Then next we have is after prime cost we have excise duty on purchase of raw material. जे raw material purchase केलं त्यावरती excise duty आहे. So that will be added in your material cost. So here opening stock of raw material त्याच्या खाली या ठिकाणी purchase वरती या ठिकाणी खर्च. तर excise duty आपण किती पे केलेली 2,000 रुपीज पे केलेली आहे. Then after this excise duty we have admin overheads. Admin म्हणजे office. So this is office overheads. तर या ठिकाणी वर्क्सच्या खाली या ठिकाणी ऑफिस ओव्हरहेड्स आहेत. या ठिकाणी ऑफिस एक्सपेन्सेस त्यामध्ये ऍडमिन ओव्हरहेड्स किती 8,000 रुपीज आपण कशामध्ये ऍड केलंय ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स मध्ये ऍड केलं. नंतर कॉस्ट ऑफ फॅक्टरी सुपरविजन म्हणजे फॅक्टरीचं सुपरविजन आहे म्हणजे फॅक्टरी कॉस्ट आहे. मी या ठिकाणी फॅक्टरी सुपरविजन काय करणार आपण प्राइम कॉस्टच्या खाली ऍड करणार आहे. ऍड फॅक्टरी कॉस्ट सुपरविजन 12,000. Then we have income tax that we have to ignore because that is nothing to do with your product costing. Carriage and cartridge towards your raw material. So this will be added in your raw material cost. Carriage and cartridge is the expenses, is the transport cost paid for the raw material to bring into factory. कॅरेज कार्ट्रिज काय आहे की रॉ मटेरियलला फॅक्टरीमध्ये आणण्यासाठी जे ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट पे केली ते आहे आणि म्हणून त्याची व्हॅल्यू त्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मध्ये ऍड होणार आहे. सो हिअर एक्सपेन्सेस फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मध्ये कॅरेज अँड कार्ट्रिज या ठिकाणी 1,000 रुपीज आपण ऍड केला आहे. So after carriage and cartridge, we have management expenses. Management means office expenses. So this will be added in your office expenses here. Management expenses 1,000. After management, we have accountancy charges. The person who is maintaining the accounts of the company, that 1,000 rupees we pay. So that will be added in your office expenses. Yadikani accounting charges, yadikani 1,000 rupees. So accountancy charges will go in office expenses. Then we have pyramid expenses that we are going to ignore because it is not an item of your cost sheet. Then we have sales of 1,17,500. सगळ्यात शेवटी या ठिकाणी sale of goods 1,17,500. So let's focus over here. Now we are going to focus each and every component. First we'll find out the prime cost. Prime cost मध्ये सगळ्यात पहिलं मटेरियलच्या या ठिकाणी पूर्ण आपल्याला व्यवस्थितपणे हिशोब करायचा आहे. ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियलचं किती होतं 5,000 होतं. नवीन परचेस केलं 35,000. टोटल या ठिकाणी झाली 40,000 40,000. 40,000 मध्ये हे 2,000 आणि 1,000 ऍड केले तर टोटल रॉ मटेरियल तुमच्याकडे वर्षभरामध्ये आलं होतं 40,000चं. त्यातलं शिल्लक आहे 43. म्हणजे तुम्ही इन द इयर ड्युरिंग द इयर यू हॅव कन्झ्युम्ड 40,000 ऑफ रॉ मटेरियल इन दॅट फॅक्टरी कॉल्ड फिगर्स. या ठिकाणी रिपीट करतो मी. ओपनिंग स्टॉक 5,000, नवीन खरेदी 35, त्या मटेरियलसाठी खर्च केला 3,000. टोटल रॉ मटेरियल आपल्या 43,000चं फॅक्टरीमध्ये आलेलं सगळं वापरलं नाहीये. त्यातलं शिल्लक 3,000 आहे. म्हणजेच तुम्ही या ठिकाणी त्या वर्षभरामध्ये 40 रुपयाचं रॉ मटेरियल कन्झ्युम केलं आहे. या रॉ मटेरियल मध्ये डायरेक्ट लेबर ऍड केला 25,000. या ठिकाणी प्राइम डायरेक्ट एक्सपेन्सेस काहीच नाहीये. सो युअर प्राइम कॉस्ट इज 65,000. या प्राइम कॉस्ट मध्ये तुम्हाला फॅक्टरीचा खर्च ऍड करायचा आहे. फॅक्टरीचा खर्च किती आहे 12,000 रुपये. ओपनिंग स्टॉक किती 1,200 आहे. सो 65,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 युअर टोटल इज 78,200. In this you will deduct the closing stock of WIP work in progress, that is 3,200. So 78,200 minus 3,200, your works cost or factory cost is 75,000. या ठिकाणी किती तुमचं या ठिकाणी टोटल वर्क्स कॉस्ट 75,000. त्यामध्ये ऑफिसचा खर्च ऍड करायचा आहे. सो 75 मध्ये हे 10,000 ऍड केले तर तुमचं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती आलं 85,000 आलं. या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये जे फिनिश गुड्स आहेत ओपनिंग स्टॉक तो 4,000 ऍड केलाय तर तुमचं 89,000चं टोटल फिनिश गुड्स फॅक्टरीमध्ये आहेत. पण त्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉक मायनस करा 9,000 रुपीज. पण टोटल तुमची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किती आलेली 80,000 आलेली आहे. मग 80,000 मध्ये या ठिकाणी सेलिंग डिस्ट्रीब्युशनची कॉस्ट ऍड करा. आपण सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं होतं 50 पैसे इंटू 15,000 टन्स, त्याप्रमाणे 7,500. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मध्ये सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन आपण ऍड केले तर तुम्हाला टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मिळालेली 87,500. या ठिकाणी तुम्हाला ऑलरेडी सेल्सची फिगर दिली होती 1,17,500. सो 1,17,000 हा तुमची सेल्स इन्कम आहे. त्यातनं टोटल खर्च 87,500 मायनस केला तर तुम्हाला या ठिकाणी 30,000 रुपये या ठिकाणी प्रॉफिट तुम्ही कमवलेला आहे. सो अर्न 30,000 प्रॉफिट ऑन दी सेल्स दॅट वेट. किती सेल्स वर कमवले तुम्ही 15,000 टन्सवर सेल्स कमवलेला आहे. सो 15,000च्या टन्सवर तुम्ही 30,000 रुपये कमवलेत म्हणजे तुम्ही 2 रुपीज पर टन प्रमाणे प्रॉफिट कमवलाय. सो प्रॉफिट इज 2 रुपीज पर टन. Profit is rupees 2 per
चल, कळला का हा प्रॉब्लेम? Yes, sir. Yes. So cost sheet, we are solving another problem. And in that first is what? Direct material cost. So direct material cost will go to direct labor. So direct material cost किती? 30,000. Engineer fees कशामध्ये जाईल? Direct expenses. So engineer fees 1,000 rupees direct expenses. Power and fuel factory expenses. Factories मध्ये या ठिकाणी power and fuel किती? 7,000 rupees. नंतर वेजेस पेबल मध्ये काय? डायरेक्ट लेबर आहे. मग डायरेक्ट लेबर मध्ये या ठिकाणी आपण काय केलंय? वेजेस पेबल किती घेतले? 2,000. ऑफिस सॅलरी कुठे? ऑफिस मध्ये किती? 5,000. ऑफिस ऑफिस एक्सपेन्सेस मध्ये या ठिकाणी ऑफिस सॅलरी किती? 5,000. नंतर ट्रेड डिस्काउंट आपण इग्नोर करतोय. चार्जेबल एक्सपेन्स म्हणजे अदर एक्सपेन्सेस आहे. चार्जेबल एक्सपेन्सेस तुमचा अदर डायरेक्ट एक्सपेन्स मध्ये चार्जेबल एक्सपेन्सेस 4,000 रुपीज. देन फॅक्टरीचं हॉलिंग चार्जेस किंवा सर्व्हिसिंग चार्जेस, ऑइलिंग चार्जेस ते फॅक्टरी मध्ये घेतले या ठिकाणी 3,000 रुपीज. जर्नल कॉस्ट म्हणजे काय? या ठिकाणी किरकोळ खर्च कुठे? तो ऑफिसमध्ये. दॅट विल गो टू ऑफिस एक्सपेन्सेस. जर्नल कॉस्ट किती? 1,000 रुपीज. कॅटलॉग एक्सपेन्सेस कशाचा? सेलिंग डिस्ट्रीब्युशनचा आहे. म्हणून सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये या ठिकाणी कॅटलॉग एक्सपेन्सेस 1,500 रुपये. प्रोसेस अँड ऑपरेटिंग वेजेस. प्रोसेस अँड ऑपरेटिंग वेजेस काय? डायरेक्ट लेबर आहे. या ठिकाणी डायरेक्ट लेबर मध्ये प्रोसेस अँड ऑपरेटिंग लेबर 13,000. या प्रोसेस नंतर काय? टाइम किपिंग चार्जेस आहे. तो कुठल्या फॅक्टरीचा खर्च आहे? सो फॅक्टरी एक्सपेन्सेस मध्ये या ठिकाणी टाइम किपिंग एक्सपेन्सेस किती आहे? 2,000. नंतर मग लाईट बिल कशाचं आहे? ऑफिस आहे. या ठिकाणी ऑफिस एक्सपेन्स मध्ये वी हॅव टेकन लिटल चार्जेस 2,000. डोनेशन आपण घेत नाहीये. टेंडरिंग एक्सपेन्स कसला? सेलिंग डिस्ट्रीब्युशनचा एक्सपेन्स आहे. म्हणून सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये या ठिकाणी टेंडरिंग एक्सपेन्स किती? 1,000 रुपीज. कमिशन ऑन सेल्स कोण? आपण स्टाफला देतो कशासाठी? सेल्स वाढवा म्हणून. आणि म्हणून सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये या ठिकाणी कमिशन ऑन सेल्स किती? 2,500. ओके, या ठिकाणी सेल्स किती टोटल आपण या ठिकाणी 100 रुपये टननी माल विकलाय. त्याच्यापूर्वी आपल्याला या ठिकाणी प्राइम कॉस्ट शोधायची आहे. सो व्हॉट इज प्राइम कॉस्ट? येस प्लीज रीड. प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू direct material plus Plus direct labor plus direct labor expense. plus direct येस. expenses. सो प्राइम कॉस्ट काय तुमचं? डायरेक्ट मटेरियलची कॉस्ट 30,000, डायरेक्ट लेबरची 15,000, डायरेक्ट एक्सपेन्सची 5,000. 30 आणि 15 45, 45 आणि 5 50,000 तुमची काय आली? प्राइम कॉस्ट आली. फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये काय येतं सांगा बरं? Prime cost plus प्लस वर्क्स और फॅक्टरी एक्सपेन्सेस. या ठिकाणी फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट. ते प्राइम कॉस्ट मध्ये फॅक्टरीचा खर्च आपण ऍड केलाय. 50,000 मध्ये हे 10,000 ऍड केले, सॉरी 12,000 ऍड केले, आपली फॅक्टरी कॉस्ट किती आली? 62,000. त्यामध्ये आता ऑफिस एक्सपेन्स ऍड करूया. 5,000, 2,000, 1,000 एकी झाली या ठिकाणी 8,000. सो 62 प्लस 8 इज 70,000. काय हे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. त्याचा फॉर्म्युला काय सांगा बरं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनचा factory cost plus office expenses. येस. आणि इन दॅट देन वी हॅव टू ऍड सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. सो टोटल कॉस्ट काय माहिती या ठिकाणी? 1 सेकंड. येस, व्हॉट इज टोटल कॉस्ट? Prime cost plus factory expenses plus office expenses plus सेलिंग selling अँड and डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. distribution. येस, आपला टोटल कॉस्ट किती आली? 75,000 आलेली आहे. आणि आपण या ठिकाणी किती मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं आहे? 1,000 टन मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं आहे. यांनी काय सांगितलंय? टोटल सेल्स 100 रुपये पर टन प्रमाणे केलं तर. आणि इथं काय म्हणतात त्यांनी? 1,000 टन्स आपण मॅन्युफॅक्चरिंग आणि विकलेलं आहे. मग 100 गुणिले 1,000 म्हणजे 1,00,000 रुपये. 1,00,000 रुपये तुमचं सेल झाला आहे. तुमची कॉस्ट आहे 75,000. म्हणजे तुम्ही 25 रुपये कमवलेले आहेत. तर या ठिकाणी 1,000 टन्सला 75,000 म्हणजे प्रत्येक टनला 75 रुपीज खर्च आले. कारण त्यांनी इथं विचारलंय कॉस्ट पर टन किती आहे म्हणून. सो कॉस्ट पर टन इज 75 रुपीज अँड द प्रॉफिट्स इज 25,000 ऑन 1,000 tons of goods manufactured and sold at 100 rupees. So this is one second problem. मी हा प्रॉब्लेम थोडा पॉज करतो.